tole barattoota qaqqaalii baga nagaan gara Aliyi Science YouTube channelitti nagaan dhuftanii har'as barnoota biology kutaa 11 irratti boqonnaa 2 gaafilee qormaataa gaafilee 100 deebii isaanii wajjin qabadhee isinii dhiyaadheera. So our today's oral is on new curriculum biology grade 11 unit 2 100 exam question with answer tutorial in Afan Oromo. So don't forget yero video kana laltan wanti isin dagachun qabne VPN banattani itti laalun dagatana akkasuma like subscribe gochun dagatana asuma like subscribe gochun wanta angadi lakkisu dafee akka isin bira dhaqabu taayisa maalifi gaafa VPN banattani laltan video quality qabu waan argitani VPN banattani akka laltan isin jedha akkasuma gaafa like subscribe gotan wanta angadi lakkisu dafee waan isin bira ga'uf like subscribe gochun mahati Aliyi Science YouTube ta'a. So let us start our today tutorial on unit 2 100 exam question with answer. Question number 1. What is the major distinction between vertebrate and invertebrate? Gaafin tokkoffaan garaagarummaan bineeldota lafee dugdaa qabanii fi lafee hin dugdaa hin qabne maali jedha. So deebiin isaa caadha. Persons of backbone in vertebrate. Vertebrate ni kan jennu warroota lafee dugdaa qabanidha jechuudha. Kanaafuu warri lafee dugdaa hin qabne invertebrate jennaani garaagarummaan isaanii lafee dugdaa qabaachuu fi dhiisudha jechuudha. Vertebrate are distinguished from invertebrate by persons of backbone or vertebral column which is invertebrates like. Kanaafuu vertebrate warra jennu warra lafee dugdaa qabanidha. Invertebrate warra jennu ammoo warra lafee dugdaa hin qabnedha jechuudha. Question number 2. Which of the following is not characteristics of animals? Kanneen armaan gadii keessaa kan amana bineeldota hin taane kamii jedha. So the answer should be B, prokaryotic cell organization. Bineeldota kan jennuun warroota seelii lamaa fi lamaa ol qabanidha. Kanaafuu prokaryotic dha miti jechuudha. Prokaryotic warri jennuun warroota seel qeenxee organizmoota ija qullaan mul'achuu hin dandeenyedha jechuudha. Question number 3. How do vertebrate like birds and mammals regulate their body temperature? Bineeldonni kanneen akka simbirrootaa fi hoosiftoota temperature qaama isaanii to'achuu danda'an. Kanaafuu akkamitti to'achuu danda'anidha kan jedhudha. Deebii gaafin isaa so the answer should be deebiin baataa jechuudha. Kana wajjinnu simbirrootaa fi hoosiftoonni qaamni isaanii dhiiga ho'aa waan qabaniif temperature qaama isaanii keessa isaanii irraa temperature qaama isaanii dhaabbataa waan qabaniif to'achuu danda'u jechuudha. Question number 4. Which of the following is the role of oviduct in birds? Caasaalee wal hormaataa simbirroota keessaa oviduct kan jennuun dalaggaan isaa maalidha? So the answer should be C, the site of egg fertilization and development of shell. Iddoon oviduct kan jennuun qaama wal hormaataa simbirroota keessaa iddoo fertilization itti gaggeeffamuu fi iddoo sheeliin hanqaaquu inni keessaa itti oomishamudha jechuudha. Means that in birds, oviduct is where the egg is become fertilized and the shell is developed. Question number 5. Which stage is not part of complete metamorphosis? Staging metamorphosis guutuu keessatti hin argamne kamidha jedha. So the answer should be D, nymph isa jennuuni kana jechuudha. Means that complete metamorphosis insect is include stage that is egg, larva, pupa and adult, while nymph is associated with incomplete metamorphosis. Metamorphosis guutuu kan jennuuni stage afur qaba, sadarkaalee afur qaba. Isaanis hanqaaquu, larva, pupa fi adult yookiin ga'eessa kan jennuuni jechuudha. Nymphiin sadarkaa metamorphosis hanquu keessatti argamuuti jechuudha. Question number 6. What type of circulatory system found in vertebrate? Sirni marsaa dhiigaa bineeldota lafee dugdaa qaban keessatti argamu kan akkamiiti jedha. So that should be A, closed circulatory system with ventral heart kan ta'e qabu jechuudha. Sirni marsaa isaanii cufaa kan ta'ee fi ventral heart onni wajjin kan wal qabatedha jechuudha. Pumps, that means vertebrate have closed circulatory system characterized by ventral heart that pumps blood through series of vessels that circulate it back to the heart. Question number 7. Which of the following group are classified under invertebrate? Kanneen armaan gadii keessaa lafee dugdaa warra hin qabne kan ta'e warroota lafee dugdaa hin qabne jalatti ramadaman kan ta'an kam jedha. So the answer should be D, Synadria fi Arthropoda, ilbiisotaa fi raamolee lafarra deddeemanidha jechuudha. So means that Synadria and Arthropoda are groups fell under invertebrate which are
animals without backbone or vertebral. Kanafu ilbiisonni kanneen anthropod and tanaadira kanneen jennuun warroota lafee dugdaa hin qabne lafee dugdaa waan hin qabneef warra lafee dugdaa hin qabne jedhanii ramadamu jechuudha. Question number 8, which system is responsible for temperature regulation in animals? Bineeldota keessatti sirni temperature to'atu maal jedhamuun beekama? So the answer should be B. Homeostasis jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Homeostasis is the process by which animals regulate internal conditions such as temperature, ensuring stability essential for survival. Homeostasis kan jennuun sirna qaama keessaa akka normaalii ta'u kan to'atu fakkeenyaaf temperature ta'uu danda'a yookiin electrolyte yookiin salt concentration ta'uu danda'a. Isa kanneen akka normal stage irra jiraatu godha jechuudha. Question number 9, which of the following characteristics is not common to all animals? Kanneen armaan gadii keessaa amala bineeldota hundaa kan hin taane kami jedha. So the answer will be B, homeothermic blade regulation. Kana jechuun homeothermic isin jennuun bineeldota hundaan ta'u warroota qaamni temperature dhaabbataa qaban kan qaamni isaanii ho'aa ta'e yookiin dhiigni isaanii ho'aa ta'e qofaaf kan fayyadudha. Garuu isaan biroos kanneen akka heterotrophic filannoowwan biroo immoo hundaafuu koomanidha jechuudha. Garuu homeothermicin warra bineeldii ta'e qofaan koomanidha jechuudha. Question number 10, why are vertebrates considered to be have more complex organ system than invertebrates? Warroonni lafee dugdaa qaban isaa warra lafee dugdaa hin qabne irra baay'ee complex organ system qabu. Sababni isaa maaliif jedha? So the answer will be A, they possess specialized system. Means that because vertebrates have more complex organ systems such closed circulatory system, central nervous system, that makes their function is more specialized than invertebrate. Question number 11, which group includes animals that have an external skeletal made of chitin? Bineeldota armaan gadii keessaa kan lafee qaamaan alaa external skeletanii chitinii caasaa chitinii polysaccharide chitin jedhamurraa tolfame qabu kam jedha. So the answer should be A, invertebrate like arthropod. Insectoota yookiin ilbiisota kan jennuun warroota lafee lallaafaa yookiin wanta caasaa lafee fakkaatu exoskeleton kan jedhan kanneen qabanidha jechuudha. Invertebrates such as arthropod are external skeletal that is known as exoskeleton made of chitin which is provide protection. Inni kun exoskeleton kan jennuun qaama isaanii irraa balaa ittisaa jechuudha. Question number 12, what is the primary means of respiration in vertebrate? Warroonni lafee dugdaa qabani karaa kamiin caasaalee qaama sirna kamiin harganu jedha. So the answer will be D, using either lungs or gills. Warroonni lafee dugdaa qaban kan isaan caasaan qaamni isaanii harganan somba ta'uu danda'a yookiin giilidhaan harganuu danda'u. Inni kun ammoo kan irratti hundaa'u lafarra jiraachuu fi bishaan keessa jiraachuu isaanii irratti hundaa'uudhaan yookiin sombaan yookiin giilidhaan harganuu danda'u jechuudha. Question number 13, which group of animals is described as most diverse and found in almost all environment? Bineeldota armaan gadii keessaa kan baay'inaan argamuu fi iddoo hundatti almost iddoo hundatti kan argamu kam jedha. So the answer should be C, invertebrate. Warroonni lafee dugdaa invertebrate lafee dugdaa hin qabne kunneen invertebrate kanneen jennuun the most diverse group dha. Warroota baay'inaan lafa kanarratti argamanii fi iddoo hundatti argamanidha jechuudha. Keessattuu naannoo gammoojjummaa irraa kaasee hanga dirree galaanaa jalatti ni argamu jechuudha. Question number 14, which of the following group includes only cold blooded animals? Kanneen armaan gadii keessaa bineeldi dhiiga qorraa ta'u qabu kami yookiin ammoo warroota temperature qaamaa to'achuu hin dandeenye kan ta'e kami jedha. So the answer should be B, fish, reptile and amphibians kanneen jennuun cold blooded animals jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Kana jechuun isaan kunniin fish, reptiles and qurxummiilee reptileotaa fi amphibianonni cold blooded kana jechuun temperature qaama isaanii to'achuu hin danda'anii jechuudha. Question number 15, which of the following is true about invertebrate animals? Kanneen armaan gadii keessaa waa'ee bineeldota lafee dugdaa hin qabne dhugaa kan ta'e kami jedha. So the answer should be D, invertebrate lack true internal skeletal system. Warroonni lafee dugdaa hin qabne invertebrate kan jennuun lafee cimaa qaama isaanii keessaa lafee dhaabbataa ta'e hin qaban jechuudha. Means that invertebrates do not have internal skeletal system and are often characterized by soft bodies through have an external exoskeleton for protection. Question number 16,
choose the correct classification of vertebrates based on their body temperature regulation. Kan filannu armaan gadi dhiyaaterraa waa'ee bineeldota lafee dugdaa qabanii waa'ee temperature to'achuu fi lafee dugdaa qabanii hin qabne temperature qaama to'achuu irratti hundaa'uudhaan sirrii kan ta'e filadhu jedha. So sirrii kan ta'e answer will be D. Mammals and birds are warm-blooded, fish, reptiles and amphibians are cold-blooded jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Mammals and birds are homeothermic and maintaining the constant body temperature, while fish, reptile, amphibians are poikilothermic and they rely on external source for their body heat. Mammals and birds kanneen jennu temperature qaama isaanii to'achuu danda'u. Kanaaf homeothermic jedhamuudhaan beekamu. Akkasuma fish, reptile and amphibians kanneen jennu poikilothermic jedhamuudhaan beekamu. Temperature qaama isaanii to'achuu waan hin dandeenyeef temperature isaanii kan naannoo wajjin wal irratti hundaa'u yookiin ammoo external source irratti hundaa'uudhaan ho'a qaama isaanii argatu jechuudha. Question number 17. Which of the following type of reproduction does not require fusion of gametes? Filannoowwan wal hormaata armaan gadi dhiyaate keessaa walitti dhufeenya gaametii dhalaa fi kormaa kan hin barbaanne kami jedha. So the answer should be asexual reproduction. Asexual reproduction kan jennuun wal hormaata saalmaleeti. Kun ammoo sanyii kormaa fi dhalaa hin barbaadu jechuudha. Walitti dhufeen sanyii kormaa fi dhalaa hin barbaadu. Inni kun baay'inaan asexual reproductionin baay'inaan kan keessatti mul'atu warroota lafee dugdaa hin qabnetu karaa saalmaleetiin baay'inaan wal horaa jechuudha. Question number 18. What is the main function of gamete in sexual reproduction? Wal hormaata saalaa keessatti gaheen yookiin dalaggaan gamete yookiin sanyii kormaa fi dhalaa maalidha jedha. So the answer should be A. Transmission of genetic information. Information genetic dabarsuudhaaf maatii irraa gara ilmoo dhalattutti gametiin haploid cell kan jennuun transmitting genetic information parent irraa gara offspring itti dabarsa yookiin warra irraa gara ilmoo dhalattutti dabarsa jechuudha genetic material isaanii. Question number 90. What is the process primarily responsible for osmoregulation in human? Osmoregulation qaama namaa keessatti kan to'atu hangafaan sirna maal jedhamudha. So the answer should be B. The kidney manage water and electrolyte. Keessa kaleen keenya sirna dhangala'aa qaama keenya to'achuu keessatti hangafaan itti gaafatamummaa qabdi jechuudha. Means that osmoregulation is mainly managed by kidney in humans, which adjust water and electrolyte balance or levels to maintain the balance. Question number 20. What consequence would be occur if glucose level were not properly regulated? Qaama keenya keessatti hammi sukkaaraa jiruu seeraan kan hin to'atamne yoo ta'e nama irratti maaltu mudachuu danda'edha. So the answer should be A. It could lead to conditions such as diabetes due to imbalanced glucose level. Kanaafuu sukkaara qaama keessa jiru kan hin to'atamne yoo ta'e kun sukkaara dhiigaa dhibee sukkaaraa namatti fiduu danda'a jechuudha. Means that improper glucose regulation can contribute a diabetes where blood sugar levels are not maintained within normal range. It leads to potential health issue. Kanaafuu glucose yookiin sukkaara qaama dhiiga keessatti argamu seeraan kan hin to'atamne yoo ta'e sirna qaamaatiin kun dhibee sukkaaraatiif nama saaxila jechuudha. Question number 21. What is a significant benefit of insect pollination in the world? Faayidaan ilbiisonni pollination gaggeessanii akka addunyaatti yoo lalle faayidaan isaanii parsantiidhaan hagam ga'uu danda'a kan jedhudha. So the answer will be D. An estimated 35% of crop production is due to insect pollination. Akka addunyaatti yoo lalle callaa midhaan oomishamu parsantiin 35 pollination ilbiisotaatiin kan gaggeeffamudha yookiin kan oomishamudha jechuudha. Insect pollination is crucial and responsible for about 35% of global crop production, highlighting its economic and ecological significance. Kana jechuun ilbiisonni pollination gaggeessan akka addunyaa parsantii 35 midhaan oomishamu waan argamsiisaniif kun economy fi ecology keessattis gaheen isaanii guddaa ta'uusaa irraa hubannaa jechuudha. Question number 22. Which animal does not undergo complete metamorphosis? Kana armaan gadi keessaa kan metamorphosis guutuu hin gaggeessine kam jedha. Deebiin isaa baadha. Grasshopper yookiin hawaannisa jennuun jechuudha. Grasshopper undergo incomplete metamorphosis which include only 3 stage: egg, nymph and adult, unlike complete metamorphosis which has 4 stages. Question number 23. Why do birds develop broad badge
during incubation. Simbirroonni yeroo hanqaaquu isaanii hammatanii cuucii yaasuudhaaf irra turan sanitti biroodi baachii maalii baasu jedha. So the answer should be D, to transfer more heat effectively. Ho'a gara hanqaaquu isaanii sirriitti dabarsuuf jechuudha. Wanti biroodi baachii kana baasaniif simbirroonni biroodi baachii baasu. Where are densely packed blood vessels to the efficiently transfer heat to egg during incubation when they are incubating the egg. Question number 24. Which of the following is common to both asexual and sexual reproduction? Kan arman gadi keessa walhormaata saalmanii fi walhormaata saalaatiif kan common ta'e yookiin kan jara lamaan walitti fidu kan ta'e kam jedha. So the answer should be A, both are essential for continuity of species. Lameen isaaniitu sanyii isaaniitu fufsiisu walhormaata gaggeessu. Kanaafuu kun lamaan isaaniitu wal fakkeessa jechuudha. Means that asexual and sexual reproduction are processes that ensure continuation of their species along their mechanism are different. Garuu akkaataa itti jarri itti walhormaata san gaggeessan illee garagara ta'u lamaan isaaniitu sanyii isaanii akka itti fufuuf adeemsisu jechuudha. Question number 25. In a circumstance of animal reproduction, what significance of zygote? Walhormaata bineeldota keessatti faayidaan zygotii maalidha jedha. So the answer will be C, it is a fertilized egg that develop into new organism. Faayidaan zygotiin akka sanyiin haaromni yookiin ilmoon dhalatuuf initial stage yookiin seelii isa jalqaba uumamudha jechuudha. Innis seeliin lama sanyii korma sanyii dhalaa erga walitti dhufee booda zygotiin uumama kun ammoo gara organismii haaraatti guddata jechuudha. Question number 26. What distinguish complete metamorphosis from incomplete metamorphosis in insect? Ilbiisota keessatti metamorphosis guutuu metamorphosis hanqurraa wanti adda godhu maali jedha. So the answer should be A, complete metamorphosis includes dormant pupal stage. Wanti complete metamorphosis guutuu metamorphosis hanqurraa adda godhu metamorphosis guutuun pupal stage qaba jechuudha. Means that in a complete metamorphosis, insects undergo additional pupal stage where it is absent. This undergo transformation, unlike incomplete metamorphosis. Question number 27. How does internal fertilization benefit land animals compared to aquatic animals? Fertilization, internal fertilization aquatic is external fertilization wal biraqamne yolalu internal fertilization irra fayda qabesa maaltu godha jedha warrota lafa ragaggeessan irratti. So the answer should be D, it protect egg from desiccation and predators. Means that internal fertilization protect fertilized egg by ensuring development in the parent body or offering protection from the environmental challenge. Kanafu internal fertilization yookiin fertilization qaama keessa kun wanti irra fayda qabeessa ta'uuf hanqaaquun fertilized taate sun wantoota garaagaraatiin goguun dandeessu. Akkasuma wantoonni hanqaaquu san mancaasuu danda'an fi environmental challenge wantoonni naannoo keessatti miidhaa geessan irra ga'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kanaaf fayda qabeessa jechuudha. Question number 28. Which statement about frog reproduction is true? Walhormaata raachaa ilaalchisee kan sirrii ta'e kam jedha. So the answer should be B. Frog typically require water for fertilization of their egg. Walhormaata raachaa wala raachi bishaan keessatti fertilization isaa gaggeessu kun dhugaadha jechuudha biin. So that's kana jechuun frog depend on water for external fertilization to occur where egg are laid on water and then fertilized by sperm released by males. Kana jechuun raachi dhaltuun gaafa hanqaaquu bishaan keessa gallakkistu kormaan deemee achitti sanyii isaa irratti harcaata. Kun ammoo external fertilization jedhamu beekama jechuudha. Question number 29. What is the primary characteristics of asexual reproduction in animals? Amalli walhormaata saal malee bineeldota ta'uudhaan jalqaba irratti beekamu maal jedhama? So the answer should be it involves only a single individual. Walhormaanni saal malee sanyii parent tokko qofa barbaada jechuudha. Kormaaf dhalaa odoo hin taane parent tokko jigaadha jechuudha. Jechuun sexual reproduction in animals involves only one individual and does not require a fusion of gametes making genetic variation in minimal. Walhormaata saal malee gaafa laallu parent lamaan hin barbaadu jechuudha. Tokkichi qofti gaadha. Kana jechuun sanyii kormaatiif sanyii dhalaa hin barbaadu. Kanaafuu variation isa garaagarummaa isa keessatti uumamu baay'ee xinnaadha jechuudha. Question number 30. What is the function of
jelly-like substance surrounding frog egg. Caasaan jelly-like substance kan jennuun hanqaaquu raachaa marsee kan argamu dalagaan isaa maali jedha. So the answer should be C. It prevents egg from drying out. Hanqaaquun akka hin gogne godha jechuudha. Jelly-like substance and surrounding frog egg help to protect them from dry out, especially since they are often laid in aquatic environment. Bishaan keessatti hanqaaquulleen buutu raachi ka buusullee yoo ta'e jelly-like substance kun akka hanqaaquun hin gogne ittisaa jechuudha. Question number 51. Which of the following mentioned reproduction use form of external fertilization? Walormaan armaan gaditti tarreeffaman keessa ibsaman keessa kan external fertilization yookiin fertilization qaamaan alaa fayyadamu walormaata eenyuti jedha. So the answer would be A. Frog reproduction. Walormaan raacha fertilization qaamaan alaa fayyadama jechuudha raacha. Frog reproduction is an example of external fertilization where egg laid in water and fertilized externally by male's sperm. Question number 32. Which form of metamorphosis include nymph stage? Metamorphosis gosoota metamorphosis keessaa kan sadarkaa nymph of keessatti hammatu maal jedhamuun beekama jedha. So the answer should be D. Incomplete metamorphosis. Means that incomplete metamorphosis include nymph stage as seen in grasshopper where juvenile stage resembles adult form but it is lacks maturity. Kanafu gaafa sadarkaa grasshopper yoolan nymph of keessa qaba kun nymphin kun isa ga'eessan wal fakkaachuu danda'a garuu ammoo maturity ga'eessa kan hin taanedha jechuudha. Question number 33. Monogamous species of birds typically have how many parents during breeding season? Monogamous species kanneen jennuun warroonni simbirroonni monogamous species jedhamuudhaan beekamani yeroo wal hormaata isaanii keessatti parentii meeqa qabaatu jedha. So the answer would be monogamous kan jennuun A dha. Only one parent tokko ofa kanneen qabanidha jechuudha. Monogamous species have mating system where one adult male and one adult female remains together for breeding season. Kanaafuu simbirroonni lamaan yeroo wal hormaata isaanii ta'e yeroo jireenya isaanii keessatti dhalaa tokkoo fi kormaan tokko waliin kan jiraatan yoo ta'e jireenya isaanii keessatti kun monogamous species jedhamuudhaan beekamu jechuudha. Question number 34. What are the two types of reproduction in animals as a whole? Akkuma galatti walaalle gosoonni wal hormaataa meeqatu jira bineeldota keessa jedha. So the answer should be D. Asexual and sexual reproduction. Wal hormaata saalmalee fi wal hormaata saalaatu jira jechuudha. Akkuma galatti walaallu. Means that there are two types of reproduction in animals as a whole, such as asexual reproduction, which involves single individual, and sexual reproduction, which requires two parents. Question number 35. What is a key difference between complete and incomplete metamorphosis? Garaagarummaan metamorphosis guutuu fi metamorphosis hanquu jidduu jiru key difference isaanii maali jedha. So the answer should be C. Complete metamorphosis has 4 stage and incomplete metamorphosis has 3 stage. Metamorphosis guutuun sadarkaalee 4 qaba. Metamorphosis hanquun ammoo sadarkaalee 3 qaba jechuudha. Kun garaagarummaa guddaa isaan jidduu jiru jechuudha. Complete metamorphosis has 4 stage which are egg, larva, pupa and adult, while incomplete metamorphosis includes 3 stage such as egg, nymph and adult. Question number 36. What kind of reproduction structure do males birds like compared to other animals? Isaan biraa wajjin wal bira qabnee gaafa laallu simbirroon kormaan wanni caasaa bineeldota biraarraa adda isaan godhu kan hin qabne kami jedha. So the answer should be C. External genital organs. Means that unlike other animals, male birds do not have external genital organs but do have a cloaca for reproduction. Bineeldota biraa wajjin wal bira qabnee laallu simbirroonni kormaan dhiiraa caasaa qaama saalaa qaama alaa kan hin qabnedha. Kun isaan bineeldota biraarraa adda isaan godha jechuudha. Question number 37. What is a key difference between internal and external fertilization in animal? Garaagarummaan fertilization qaama keessaa fi qaamaan alaa garaagarummaa isaan gidduu jiru kami jedha. So the answer should be A.
internal fertilization involves fusion of gamete inside the female gamete, whereas the external fertilization is not. Internal fertilization kan jennuuni fertilization qaama dhalaa keessatti gaggeeffamu yoo ta'u innis zygote qaama dhalaa keessatti kan guddataa deemuu fi external fertilization qaama dhalaatiin alatti fertilization gaggeeffamu jechuudha. Question number 38. Which of the following sequence correctly represents the stage of complete metamorphosis in insect? Sadarkaaleen metamorphosis guutuu tartiibaan sirrii ta'ee kan taa'e kami jedha. So the answer should be C, egg, larvae, pupa and adult kan jennuun kun sadarkaalee marsa metamorphosis guutuu tartiiba sirriitiin kan taa'edha jechuudha. Means complete metamorphosis in insect comprise 4 stage: egg, larvae, pupa and adult sequentially. Question number 39. In structure of birds reproduction, what is a role of cloaca? Caasaa walhormaata simbiraa keessatti cloaca kan jennuun gaheen isaa maalidha jedha. So the answer should be A, to allow transfer of sperm during mate. Seelee yeroo walhormaata sperm transfer gochuudhaaf kan gargaaru cloaca jedhamuudhaan beekama jechuudha. Means that in birds cloaca serves as common chamber for digestive system. Akkasuma cloaca kan jennuun kun akka sirna bullaa'insa soorataatti sin fayyada, sirna xuraawaa baasuu fi sirna walhormaataatti sin fayyada. Akkasuma yeroo walhormaataas spermii transfer godhuudhaaf ni gargaara jechuudha. Question number 40. Why is internal fertilization more advantageous for terrestrial animals compared to external fertilization? Internal fertilization, external fertilization wal bira qabnee ilaallu internal fertilization isaan terrestrial animals yookiin bineeldota lafarra jiraatanii baay'ee irra faayida qabeessadha. Kun maaliif jedha? So the answer should be D, because it protects egg from dry out in terrestrial environment. Kun ammoo sababbiin isaa inni sirri advantageous ta'eef hanqaaqun akkuma salphaan lafarratti akka hin goggonneef yookiin dry out akka hin taaneef gargaara jechuudha. Means that internal fertilization is advantageous for land animals as it protects fertilized egg from the risk of dry out, which is concerned in terrestrial environment. Question number 41. How do birds typically ensure development of their egg after they are laid? Simbirroonni hanqaaquu isaanii erga buusanii booda development yookiin hanqaaquun isaanii sadarkaa guddanaa keessa jiraachuu isaanii akkamitti mirkaneeffatu jedha. So the answer should be D, by incubating them to keep them warm. Hanqaaquu isaanii hammachuudhaan ho'isuudhaan sadarkaan isaanii guddaa yookiin hanqaaquun isaanii gara ilmootti jijjiiramuu isaanii check godhu jechuudha. Means that birds usually keep their eggs warm by incubating them and allowing embryos inside to develop properly until hatching. Kanaaf hanga cuucii isaanii yaasanitti hanga hanqaaquu keessaa falafalanii baasanitti hanqaaquu isaanii hammachuudhaan ho'a kennuuf jechuudha. Question number 42. Which of the following type of fertilization do crocodiles primarily utilize? Fertilization armaan gadii keessaa kan naachi fayyadamu isa kami jedha. So the answer should be C, internal fertilization. Naachi internal fertilization fayyadamuudhaan hanqaaquu isaa erga keessatti gabbattee booda naannoo yookiin lafa safe ta'e yookiin ilmoo hanqaaquun isaa itti miidhamnetti buufata jechuudha. Question number 43. Which of the following is a form of asexual reproduction where an fertilized egg develop into new individuals? Walhormaata saalmalee armaan gadii keessaa kan hanqaaquun hin gabbanne yookiin sanyii kormaa hin arganne gara orgaanizimii haaraatti guddatu maal jedhamuudhaan beekama jedha. So the answer should be C, parthenogenesis jedhamuudhaan beekama jechuudha. Parthenogenesis kan jennuun kun gosa walhormaata saalmalee yoo ta'u innis hanqaaquun takka sanyii kormaa hin argatin hanqaaquun dhalaa gara orgaanizimii haaraatti kan guddatu keessattuu insektii keessatti ilbiisota keessatti koomanidha. Akkasuma vertebrates keessattis darbee ni jira jechuudha. Question number 44. Which process is responsible for formation of organs during embryonic development? Sadarkaa guddina embryo keessatti sadarkaan orgaanonni garaa itti uumaman maal jedhamuudhaan beekamadha. So the answer will be B, organogenesis jedhamuudhaan beekama jechuudha. Organogenesis is a stage of embryonic development where germ layers differentiate into organ and tissue. Question number 45. What is the primary substance that helps
control metamorphosis insect. Substance yookiin wanti metamorphosis ilbiisota to'atuudhaan to'achuuf gargaaru ilbiisota keessatti maal jedhamuudhaan beekamaadha. So the answer should be C, chemical substance. Yookiin isaan chemical substance isaan jennuun kun metamorphosis keessatti ilbiisota keessattuu javeline hormone, steroid hormone kan jennuun yeroo stage tokkorraa sadarkaa metamorphosis keessatti stage tokko gara stage tokkotti guddatan chemical substance kanaan to'atamu jechuudha. Question number 46. How does reproductive strategy of birds differ from the frog? Sadarkaan yookiin strategiin simbiroon itti waloran kan raachaarraa wanta adda isa godhu kami jedha. So the answer should be A. Birds use internal fertilization where frog use external fertilization. Simbiroonni fertilization qaama keessaa fayyadamu garuu ammoo raachi fertilization qaamaan alaa fayyadama. Kun ammoo simbirootaa fi raachi fertilization isaan gaggeessan akka gargara ta'u godha jechuudha. Question number 47. In birds, what structure is responsible for capturing yolk and commencing or continuing egg development? Caasaa wal hormaata simbirroota keessaa kan hanqaaquu ishee keelloo san of keessatti hammatu fi egg developmentin itti akka godhu kami jedha. So the answer should be B. Afan Diblum caasaa jennuun jechuudha. Afan Diblum is a funnel-shaped structure in a bird's oviduct that capture the yolk, initiating egg development. Question number 48. In birds, what structure is responsible for forming egg shell over shell of membrane? Caasaa wal hormaata simbirroota keessatti kan egg shell yookiin sheelii alaa isa yabbuusan yookiin isa cimaasan itti uumamu maal jedhama jedha. So the answer will be D. Uterus. In birds, the uterus is involved in forming hard shell over membrane necessary for protection and developing embryo inside the egg. Question number 49. Which process describes the transformation of the frog from water-dwelling larvae to terrestrial adult? Sadarkaan raachi taadipoolii irraa gara ga'eessaatti itti guddatu yookiin laarvee irraa gara ga'eessaatti itti guddatu maal jedhamuudhaan beekama yookiin jijjiiramni kun maal jedhamuun beekamaadha. So the answer should be A. Metamorphosis jedhamuudhaan beekama jechuudha. Means that metamorphosis is a process from frog undergo as they develop from tadpoles with gills to the adult with lung adapted to the land life. Question number 50. Which of the following is the primary role of insect in agriculture? Faayidaan ilbiisonni qonna keessatti qaban kan primarily kan ta'e kam jedha. So the answer should be B. Pollination and pest regulation. Means that insect contribute to agriculture mainly through pollination, aiding in the reproduction of many flowering plant, and also pest regulation by controlling insect pest population naturally. Kanaafuu ilbiisonni biqiloota daraaraa ta'an pollinate gochuudhaaf faayidaa guddaa qabu. Qonna keessatti akkasumas ilbiisota midhaan sooratan yookiin oomisha sooratanis balleessuu keessatti ilbiisonni to'achuu keessatti gahee guddaa qabu jechuudha. Question number 51. How do insects contribute to food security? Ilbiisonni akkamitti wabii soorataa keessatti gumaacha gochuu danda'u jedha. So the answer should be B. By being sustainable protein source. Kana jechuun ilbiisonni madda soorata proteinii walitti fufaa ta'e ta'uu danda'u. Sababii kanaaf nutritional value fi dhiibbaan isaan naannoo irra qaban xiqqaa waan ta'eef high nutritional value waan qabaniif kun akka madda soorataa ta'uu ni gargaaru jedhameetiin amanamaa jechuudha. Question number 52. Which of the following insect is known as for its role in production of silk? Ilbiisota armaan gadii keessaa kirrii yookiin silk kan jennu oomishuudhaaf kan fayyadu ilbiisa kam jedha. So the answer should be D. Silkworm or bomboxy mori isa jennuun jechuudha. Silkworms, especially bomboxy mori, are used in textile industry to produce silk fibers for fabrics. Question number 53. Question number 53. Which insect secretion is used for toughening felt fats
and other application. Teefiniin akka teefiniin falta haatis kana fayyadu ilbiisota armaan gadii keessaa kam jedha. So that should be a shellac from lac insect isa jennuun jechuudha. Shellac is a rhizome secreted by lac insect. It is used for a variety of products including stapling felt hats. Question number 54. How do locust swarms primarily cause damage to crop? Hawaasni akkamiin callaa midhaanii yookiin immoo oomisha midhaanii irratti miidhaa geessisuu danda'edha. So that should be a devouring green plant. Kana jechuun locust isaan hawaasni jennuun gurmuudhaan waan socho'aniif ilbiisota gurmuudhaan socho'anii biqiloota magariisa ta'an lafarraa balleessan waan ta'aniif gareedhaan yeroo socho'an kan midhaan faca'ees yookiin crop balleessaa deemu jechuudha. Question number 55. How do some insects contribute to natural biological pest control? Ilbiisonni akkamiin akka biological control yookiin ilbiisota nyaatota ta'an akkamitti to'achuu danda'anii jedha. So the answer should be the prey on insect pests and reducing this population. Insect kanneen akka mantis, lady beetles kanneen jennuun predatorota. Kana jechuun ilbiisota miidhaa geessan kanneen akka waannisaa kanneen soorachuudhaan baay'ina isaanii to'achuu danda'u. Kun ammoo akka biological pest controlitti isaan gumaacha isaan godhanidha jechuudha. Question number 56. What type of product are derived from bees that have medicinal value? Bu'aan kanniisarraa oomishamuudhaan akka daawwamaatti oolu isa kami jedha. So that should be D. Honey and bee venom are used for various healthy treatment. Means that honey and bee venom have been used in traditional medicine for treating wounds, joint pain, and to promote immune health. Question number 57. Question number 57. Which insect product is known for its use in manufacturing dyes and inks? Ilbiisota armaan gadii keessaa kan halluu garaagaraa oomishuudhaaf halluu bifa paawudarii yookiin bifa daakuutiin ta'uu danda'a bifa dhangala'aatiin oomishuudhaaf kan gargaaru isa kamii jedha. Ilbiisa kamii jedha. So that should be a shellac from lac insect isa jennuun jechuudha. And also conical pigment kan jennuun kunis ni gargaaru garuu baay'inaan shellac from lac insect kan jennuun dye and inks isa jennuun halluu garaagaraa oomishuuf nu gargaaru jechuudha. Shellac resin secreted by lac insect is used for manufacturing dyes, inks, polishes and also other products demonstrating in industrial importance. Question number 58. Why are insects considered as sustainable food source? Ilbiisonni maaliifi akka wabii soorataa itti fufsiisuu danda'u jedhanii maaliif fudhatamu jedha. So that should be D. They reproduce quickly and have high protein content. Sababbiin isaa wanti ilbiisonni madda soorataa itti fufsiis ta'u ta'anii wanti fudhatamaniif sababbiin isaa dafanii waa waliranii fi nutritional value isaanii proteinii guddaa waan of keessaa qabuuf akkasuma mineraalii guddaa fi naannoo irratti dhiibbaan isaan geessan xinnaa waan ta'eef sababbii kanaaf madda soorataa wabii soorataa itti fufiinsa qabu jedhamanii fudhatamu jechuudha. Question number 59. Which insect is primarily responsible for spread of malaria? Ilbiisota armaan gadii keessaa hangafaan dhukkuba busaa dabarsuudhaan kan beekamu kami jedha. So that should be C. Anopheles mosquito. Deebiin isaa bookee busaati jechuudha. Bookeen busaa Anopheles mosquito kan jennuun dhukkuba busaa namarraa namatti daddabarsuudhaan beekamti. Innis plasmodium parasite plasmodium jedhamu nama dhukkubsataarraa gara nama fayyaatti dabarsuudhaan dhibee kan nama qabsiifte jechuudha. Question number 60. What makes insect is viable food source for addressing global food demand? Ilbiisota maaltu akka madda soorataa akka addunyaatitti fedhii soorataa galmaan ga'uu isaan dandeessa jedhama wanti isaan fudhachiisu maaliif jedha. So that should be A. High protein content and efficient reproduction. Kana jechuun ilbiisonni insect offers sustainable source of nutrition and being high protein and quick reproduce make them to sustainable suitable for mating increase global food demand. Kanaafuu ilbiisota oomishuun haaluma salphaa oomishuu danda'u. Kanaafuu haaluma salphaan soorata argamuu danda'a jedhamee waan fudhatamuuf jechuudha. Question number 61. What benefit does honey provide in medicinal value?
Faayidaan dammi akka dawaatti fayyaduuf oolu kami jedha. So that should be it treats it treats burns and wounds. Sababbiin dammi akka dawamaatti fudhatamuufi madaa garagaraa fayyisuudhaaf ni gargaara. Akkasuma gubaatii qaama namarra ga'u yoo sooratan kanallee wantoota akka allergies namarraa hambisuudhaaf irraa nama fayyisuuf ni gargaara. Kanaaf akka dawamaatti fudhatamaa jechuudha dammi. Question number 62. How does locust negatively impact agriculture? Awareness ni akkamiin negatively qonna irratti akkamiin dhiibbaa geessisuu danda'edha. So the answer should be A. They devastate green plants in their paths. Karaalee darban irratti awareness ni midhaan faca'ee jiru haa ta'u biqiloota magariisa karaa darban irra hunda irratti barbadeessanii balleessaa waan deemaniif kun negatively qonna irratti dhiibbaa qaba jechuudha. Question number 63. Which of the following best describe innate behavior in animals? Kan armaan gadii keessaa amala uumamaa yookiin bineeldonni qabatanii ittiin dhalatan kan ta'e kami jedha. So that should be C. It is an inborn behavior that is specific to species and determined by genes. Kanaafuu innate behavior kan jennuun amala uumamaa kan jennuun organismiin tokko amalli inni uumamaan qabu kan qabatee ittiin dhalatuu fi genetically kan to'atamudha. Gene to'atamu yoo ta'u inni kunis species tokko sanyii tokko gara sanyii tokkotti garagara kan ta'ee fi kan barnootaan hin argamnedha jechuudha. Question number 64. Which example is orientation behavior in animals? Fakkeenya armaan gadii keessaa orientation behavior kan ta'e kami jedha yookiin amala kallattii qabu kan ta'e jechuudha. So that should be C. Cockroach moving away from the light source. Fakkeenyaa fi bararoo fudhanne ifa aduu dheessuudhaan kaattii kun orientation behavior isa jennuun keessaa isa tokkodha jechuudha. Means that orientation behavior such as taxes involves animals movement toward or away from stimulus, and so cockroach exhibit negative phototaxis by moving away from the light. Question number 65. Which type of learning involves an organism becoming less responsive to a repeated stimulus? Gaafin jaatami shanafa maal jedha amalota bineeldota armaan gadii keessaa kan gocha irra deddeebiidhaan yoo raawwannu dagatamaa dhufu yookiin ammoo responsii waan saniif deebii kennaa kan hin dhufne waan sani tuttuqamus zim jedha kan dhufamu kam jedha. So that will be abutation. Kana jechuun abutation jechuun maal jechuudha? It's a simple form of learning. Gosa amala baratamu yoo ta'u innis organismiin tokko erga irra deddeebii wanta sun responsii san erga irra deddeebi'ee waan san decrease dura waan san kan sodaatu ta'e alaluma barataa deemu waan saniif response inni kennu diqqaataa kan dhufu yoo ta'e kun habituation jennaani jechuudha. Question number 66. What did B.F. Skinner contribute to study animal behavior? Waa'ee amalota bineeldota qo'achuu keessatti B.F. Skinner kan gumaache qo'annoo isa kami jedha. So that should be B. He developed theory of operant conditioning. Kanaafuu B.F. Skinner kan jennuun operant conditioning behavior develop gochuudhaan agarsiiseera jechuudha. B.F. Skinner is known for developing theory of operant conditioning which emphasize the role of reinforcement and punishment in shaping behavior. Kanaafuu amala tokko sirreessuu keessatti kennaa fi adabbiin ni barbaachisa jechuudhaan qorateera jechuudha saayintistiin kun. Question number 67. What is the main purpose of animal reproductive behavior? Faayidaan amala wal hormaata bineeldotaa kan ta'e kami jedha. So that should be D. To locate and select suitable mates and ensure successful offspring rearing. Kanaafuu amalli bineeldotaa yookiin amalli wal hormaata bineeldotaa wanti inni barbaachisuuf meeting ka wajjin suitable mate isaan gaggeessan wal qunnamtii isaa wajjin taasisan kan fedhan filachuudhaaf isaan gargaara. Akkasuma ilmoo dhalansan seeraan guddisuu fi isaan gargaara jechuudha. Question number 68. What is the main difference between innate and learned animal behavior? Garaagarummaan amala uumamaa fi amala barnootaan argamu bineeldotaan amala bineeldotaa barnootaa fi uumamaan argamu garaagarummaa kan ta'e main difference isaa kan ta'e kam jedha. So that should be A. Innate behavior is inborn and genetic, whereas learned behavior is acquired through experience. Innate behavior kan jennuun dhalootaan kan argatanii fi
genetically kan control ta'u kan gene control ta'u ta'u learned behavior kan jennu amala barnootaan argamudha innis experience dhaan kan horatamaa dhufudha jechuudha. Means that innate behavior is inborn and determined by animal genes while learned behavior developed through animal experience during its lifetime. Question number 69. Which of the following is not an example of instinctive behavior? Kan armaan gadi keessaa fakkeenya instinctive behavior yookiin innate behavior yookiin amala uumamaa kan hin taane yookiin kam jedha. So the answer should be C. Communication in anti-speech pheromones. Communication kan jennuun kun instinctive behavior kan jennuun inborn dha. Species specific action dha jechuudha. Fakkeenyaaf nest building yoo fudhanne kun amala bineeldonni uumamaan qabatanii dhalateedhanidha. Garuu anti communication yoo ilaalle mixiin yeroo gundaan yeroo walajjin communicate gootu chemical pheromones jedhamu walajjin haasofti kun social behavior dha yookiin amala hawaasummaati jechuudha. Garuu instinctive miti jechuudha. Question number 70. Which type of behavior was discovered by Ivan Pavlov in animal behavior study? Sirna amala bineeldota qo'annaa keessatti Ivan Pavlov kan argate amala bineeldota maal jedhamudha. So the answer should be D. Classical conditioning kan jedhu Ivan Pavlov developed godheera jechuudha. Means that Ivan Pavlov discovered classical conditioning, a type of learning where unconditioned stimulus is paired with neutral stimulus to create conditioned response. Question number 71. Which is an example of social behavior in animals? Kanneen armaan gadii keessaa fakkeenya amala hawaasummaa bineeldotaa kan ta'e kam jedha. So the answer should be D. Division of labor among ant in colony. Amala hawaasummaa kan jennu bineeldota keessatti fakkeenyaaf mixii yoo fudhanne walajjii hojjechuudhaan cooperationin gahee isaanii addaan qoodachuudhaan community isaanii keessa akka jiraatanii fi gaheen isaanii ni ba'u jechuudha. Kun amala hawaasummaa mixii hin qabdudha jechuudha. Question number 72. Which of the following best describe operant conditioning? Kan armaan gadii keessaa operant conditioning kan sirriitti ibse kam jedha. So the answer could be B. Associative learning with reward and punishment. Operant conditioning kan jennuun kun it is a condition type learned behavior keessaa isa tokko yoo ta'u innis bineeldonni yeroo waa argatan wanta tokko tuqanii waan tokko argatan irra deebi'u waan san yaalu yoo adabaman immoo waan san irraa of qusatu punishment reward of keessaa qaba jechuudha. Operant conditioning kan jennu kun BF scanneridhaan kan qo'atamedha jechuudha. Question number 73. Which behavioral pattern is defined as animal respond to is predict environmental change? Amalota pattern amalota bineeldota armaan gadii keessaa kan yeroo waqtii irratti jijjiirama waqtii irratti hundaa'uudhaan jijjiiramu kam jedha. So the answer should be A. Behavioral cycle like cardinal rhythms. Behavioral cycles are pattern like cardinal rhythms that animals follow in response to daily or seasonal environmental changes. Question number 74. How do animals typically establish territory? Bineeldonni akkamitti daangaa isaanii eeggachuu danda'uu fi akkasuma tolchuu danda'u jedha. So the answer should be D. By using display behavior like pheromones, signals or visual display. Bineeldonni daangaa isaanii kan eeggataniin non physical display pheromone yookiin keemikaala garagaraa fayyadamuudha. Fakkeenyaaf leencoo fudhan naannoo fi irra jiraatu san daangaa isaarra deemee irra fincaa bineeldonni biraa gaafa dhufanii fincaa san fuufatan of duuba deebi'anii dhiyeessu jechuudha. Leenci naannoo san jiraachuu beekuudhaan. Akkasuma kan biraamoo physical display kanneen agarsiisan kanneen akka gorilla laphee isaanii rukutuudhaan fageenyatti diin isaanii akka irraa deebi'u godhu. Kun ammoo akkami bineeldonni daangaa isaanii akka eegan kan mul'isudha jechuudha. Question number 75. Which one is not an example of reflexive behavior in animals? Kanneen armaan gadii keessaa gocha reflexive amala reflexive kan hin taane kam jedha. Bineelda kan hin taane kam jedha. So the answer should be A. Spider making waves for catching prey. Sharariitiin mana kan ijaartuu fi ittiin jiraattee wantoota achirra qubatan soorachuudhaaf kun uumamaan kan qabdudha. Kun reflexive behavior miti jechuudha. Isaan B, C fi D'n reflexive behavior jalatti ramadamu jechuudha. Means that reflexive behavior are sudden, rapid, involuntary action like blinking, which occur quickly without conscious thought, often passing brain and are typically mediated by spinal cord.
Question number 76. Which of the following behavior is an example of operant conditioning? Operant conditioning ki fakkeenya kan ta'e behavior armaan gadii keessaa yookiin amala armaan gadii keessaa kam jedha? So the answer should be C. The dog gets a treat for setting on a command. Fakkeenyaa fi saree yoo fudhanne taa'ii jenneen sareen sun sodaatee iddoo nu jenne san kataa'u yoo ta'e kun maal agarsiisa? Operant condition amala operant conditioning keessaa kan agarsiisu jechuudha. Yeroo kana command yotti kennu kana yeroo kana sodaatuudhaan punishment qabaachuusaa beekuudhaan taa'aa jechuudha. Operant conditioning is a form of learning described by B.F. Skinner where livelihood behavior is increased or decreased through reward and punishment. Question number 77. Which of the following is an example of classical conditioning in animals? Kan armaan gadii keessaa fakkeenya classical conditioning kan ta'e bineeldota keessaa kam jedha? So the answer should be C. A dog salivating when it is hears bell associated with food. Fakkeenyaa fi gaafa bilbilli dawwalame sareen gurura kan buusoo ta'e. Kana jechuun sareen bilbilli dawwalamuu soorata argadhaara jedhee kan barnoota baratee sayyoo ta'e sareen bilbilli gaafa dawwalamu gaafa gurura buusu kun wanta sooratan taane san akka soorataatti fudhachuu isaan agarsiisa. Kun classical conditioning ta'uusaa irraa hubana. Neutral stimulus gara unconditioned stimulus dha walitti fide Ivan Pavlov experimenting akka agarsiisa jechuudha. Question number 78. What type of behavior is exhibited when an organism moves in response to light stimulus such as cockroach moving away from light? Amalli bineeldota kan fakkeenyaa fi ifa aduu dheessuudhaan bararoon ifa aduurraa gara biraatti kan kaattu amala kam agarsiisa? Kun amala baratamu akkamiitidha? So that should be D. Negative taxes jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Negative taxes refers to the movement away from the stimulus. It is cases of cockroach which exhibit negative for the taxes by moving away from the light source. Question number 79. Which of the following is an example of insight learning in animals? Kan armaan gadii keessaa insight learning yookiin amala laalanii barachuu kan ta'e kam jedha? Fakkeenya kan ta'e kam jedha? So that should be C. A chimpanzee using stick to extract termite from the mouth. Fakkeenyaaf chimpanzee ogirraa fudhanne termite garagaraa boolla keessa baasuudhaaf ulee qabatee keessa baafatee kan sooratu yoo ta'e kun rakkoo san furuudhaaf amalli gorilaan fayyadame kun insight learning keessa akka fakkeenyaatti fudhatamaa jira. Insight learning involves application of past experience to solve a new problems such as using tools to obtain food, which is typically in primate like chimpanzee. Question number 80. How does classical conditioning differ from operant condition based on the information provided? Information armaan gadii kana irra hundaa'uudhaan classical conditioning akkamitti operant conditioning irraa adda ta'aa kan jedhu kam jedha? So the answer should be B. Classical conditioning involves associated neutral stimulus with an unconditioned stimulus. Kana jechuun classical conditioning Ivan Pavlovdhaan kan discovered ta'e yoo ta'u kan argame yoo ta'u neutral stimulus unconditioned stimulus wajjin wali furumsadhaan kan baratudha jechuudha. Garuu ammoo operant conditioning reward if punishment irraa kan baratudha jechuudha. Question number 81. Which animal's behavior is demonstrated by a movement of weed lines in response to temperature change? Gaafii 81ffaan amala bineeldota armaan gadii keessaa kan sosochii raamolee dhagaa jalaa wajjin yeroo temperature itti jijjiiramu kan wal fakkaatu yookiin kan mul'atu itti mul'isuu dandeenyu amala kam jedha? So that should be B. Kinase, which is indirect random movement. Kana jechuun maal jechuudha? Kinase kan jennuun kinesis kan jennuun amala raamolee dhagaa jala jira yeroo temperature itti jijjiiramu kallattii itti fiigan hin beekan kallattii ma argan itti fiigu jechuudha yeroo kana inni kun kinase jedhamuudhaan beekama. Question number 82. Which of the following is not a characteristics of innate animal behavior? Kan armaan gadii keessaa amala uumama bineeldotaa kan hin taane kam jedha? So the answer should be D. Dependent on environmental learning. Innate behavior is predetermined by genes and it is independent of learning or environmental influence, especially being instinctive. Innate behavior kan jennuun genetics dhaan kan to'atamu yoo ta'u innis kan hin baratamne yookiin naannoo dhiibbaa naannoo irratti kan hin hundoofnedha. Innis instinctive jennee beeknaa yookiin innate kan ta'edha jechuudha yookiin uumamaan kan argatanidha.
Question number 83. What principle differentiate taxes from kinase in terms of animal orientation behavior? Principle in taxes if kinase adda godhu animal orientation behavior keessatti kan ta'e kam jedha. So the answer should be B. Taxes involves directed movement in response to stimulus. Taxes kan jennuun kallattii kan qabudha. Sochii kallattii qabu. Amala sochii kallattii tokkotti deemamu yookiin dheessuu fi itti deemuu kan ta'u yoo ta'u, kinase kan jennuun ammoo movement kallattii hin qabnedha jechuudha yookiin sochii kallattii hin qabnedha. Means that taxes characterized by direct movement toward or away from the stimulus, whereas kinesis involves the undirected movement or random movement influenced by stimulus intensity. Question number 84. Which aspect of classical conditioning involves associated neutral stimulus with unconditioned stimulus? Classical conditioning keessatti sadarkaan neutral stimulus unconditioned stimulus walitti furoomu sadarkaa kamirratti jedha. So the answer should be C, stage 2, during conditioning where associative learning occurs. Means that stage 2 irratti classical conditioning neutral stimulus unconditioned stimulus wajjin associative walitti ta'e associative learning irraa baratamaa jechuudha yookiin barnoota argatama. Question number 85. Which behavior pattern does not commonly promote group living and interaction in animals? Pattern behavior armaan gadii keessaa kan hawaasa yookiin orgaanimoota waliin jiraatan kan hin deeggarre kan ta'e kam jedha. So the answer should be B, competition for limited resource. Kana jechuun competition kan jiraatu wal dorgommii kan jiraatu ta'e walitti bu'insa jira. Kun ammoo hawaasummaan akka hin jiraanne jedha. Hin jiraanne godha. Waliin jiraachuun akka hin jiraanne godha. Wal dorgommiin akka cimuu fi akka jidduu isaaniitti wal dhabbiin baay'atu godha. Kun ammoo competition social behavior keessatti hin barbaachisu jechuudha. Question number 86. What is homeostasis? Homeostasis jechuun maal jechuudha? So the answer should be C. It is the process animals use maintain stable internal condition. Adeemsi yookiin processing bineeldonni keessa isaanii yookiin body internal condition ittiin to'atan homeostasis jedhamuudhaan beekamaa jechuudha. Question number 87. Which mechanism helps Poikilothermic animals regulate their body temperature? Mechanism in Poikilothermic bineeldonni jedhaman temperature qaama isaanii ittiin regulate gochuu danda'an kan ta'e kam jedha. So behavioral adjustment like seeking shade or the sun. Diidha jechuudha deemini kana jechuun maal jechuudha? Poikilothermic animals kanneen jennuun temperature qaama isaanii to'achuu waan hin dandeenyeef yoo itti qorru naannoo aduutti ba'u yoo itti ho'amu naannoo gaaddisaatti socho'uudhaan temperature qaama isaanii haga tokko to'achuudhaaf yaalii godhu jechuudha. Kana jechuun internal mechanism waan hin qabneef jechuudha. Question number 88. Why do homothermic animals use vasoconstriction? Homothermic animals kanneen jennuun vasoconstriction maaliif fayyadamu jedha. So the answer should be A, to retain heat by narrowing blood vessels during cold condition. Homothermic animals kanneen jennuun vasoconstriction physiological method vasoconstriction jedhamu fayyadamu. Yeroo vasoconstriction fayyadaman yeroo qorraa hidda qaama isaanii akka dhiigni sirriitti keessa hin deemne inni dhiphisu, yeroo kana immoo dhiigni akka qara alaatti hin baanee fi dhiigni qaama isaanii keessa jiru ho'a gara alaatti akka hin baafnee fi ho'i akka qusatamuuf godhu jechuudha. Question number 89. Which organ in humans primarily control osmoregulation? Qaama namaa keessaa jalqabaan osmoregulation control kan godhu yookiin kan to'atu isa kam jedha. So that should be B. A kidney maintains fluid and electrolyte balance. Galeen keenya dhangala'aa qaama keenya keessa argamuu fi osmotic pressure qaama keenya keessatti to'achuudhaaf homeostasis keessatti homeostasis mirkaneessuuf gahee guddaa qabdi jechuudha. Question number 90. What occurs during negative feedback mechanism in homeostasis? Sirna homeostasis keessatti negative feedback mechanism yeroo kam mul'ataadha. So that should be B. It reverses changes to return the normal condition. Negative feedback mechanism kan jennuun kun yeroo adeemsi qaama keenya keessaa hamma barba normaalii gadi ta'e kun akka normaalitti reverse ta'e akka normaalitti deebi'uuf feedbackiin kennamu negative feedback mechanism jedhama. Kun ammoo homeostasisin qaama keenya keessatti akka to'atamu godha jechuudha. Which part of animal body is primarily responsible for thermoregulation? Qaama bineeldotaa keessaa kan paartiin thermoregulation itti gaafatamummaa jalqabaa qabu kam jedha. So the answer should be D,
hypothalamus in the brain. Caasaan sammuu keessatti argamu. Hypothalamus kan jennuun akka jiddugala to'annoo thermoregulation temperature thermoregulation ta'u jedhamuudhaan beekama. Kun ammoo temperature yeroo qaama keenyarraa gadi diqqaatu yookiin ol ba'u akka inni iddoo normaalitti deebi'ee to'atamu godha jechuudha. Question number 92. What mechanism do homeothermic animals use to lose heat when it is hot? Mechanismin homeothermic animals jennuun yeroo qaama isaanii akka bada ho'i qaama isaanii irraa ho'a baasuudhaan mechanism isaan fayyadaman maal jedhama kami jedha. So the answer should be B, vasodilation to increase blood flow and heat loss. Means that homeothermic animals open up blood vessels near the skin surface through vasodilation to let more heat escape, helping them cool off. Question number 93. Which of the following pair of hormones are responsible for blood glucose regulation? Hormoonota armaan gadii keessa jiran hormoonii cimdii jiran kanneen armaan gadii keessa kan sukkaara dhiiga keessaa to'achuuf gargaaran yookiin itti gaafatamummaa qaban kami jedha. So the answer should be insulin and glucagon. Means that insulin and glucagon produced by pancreas regulate blood glucose levels by managing glucose storage and release in response to body needs. Kana cuma jechuudha insulin fi glucagon kan jennuun hormooniin kunniin pancreasin kan mandaa'u sukkaara hamma sukkaara qaama dhiiga keessatti argamu kan to'atanidha jechuudha. Question number 94. What roles does hypothalamus play in homeostasis? Gaheen hypothalamus homeostasis keessatti qabu kan ta'e kam jedha. So the answer should be B. It acts as control center for homeostasis. Means that hypothalamus is a region of brain that acts as control center for homeostasis and managing response based on signal from receptors. Question number 95. Which of the following include all components involved in homeostasis process? Kan armaan gadi keessa componenti homeostasis process adeemsa process homeostasis hunda kan of keessa qabat tartiibaan kamidha. So the answer should be A, stimulus, receptor, control center, and effector. Means that the process of homeostasis involves detecting the changes or stimulus which is sensed by receptor and proceeded by control center and acted upon by an effector. Question number 96. How do homothermic animals respond to cold environment? Homothermic animals kan jennu temperature qaama isaanii kan to'atan naannoo qorraa akkamitti response gochuu danda'u yookiin deebii akkamii kennuuf jedha. So the answer should be C. They use method like vasoconstriction and shivering. So homothermic animals maintain temperature through physiological method like vasoconstriction, which narrowing blood vessels, and shivering, which is generate heat. Homothermic animals kan jennuun physiological method temperature qaama naannoo qorraatti to'achuudhaaf temperature isaa itti fayyadaman vasoconstriction in fayyadamu. Vasoconstriction of fayyadaman dhiigni qaama isaanii keessa akka sirriitti hin dhangalaane yookiin ammoo hin deemne godhu hidda dhiigaa dhiphisuudhaan jechuudha. Kun ammoo ho'i akka qaama isaanii keessa qusatamu godhu. Akkas shivering gaafa hollatan ammoo ho'i akka maddu taasisu jechuudha hollachuudhaan. Question number 97. Which of the following best describe the role of insulin in blood sugar regulation? Gaheen insulinii sukkaara dhiiga keessatti argamu to'achuudhaaf godhu kan ta'e kan armaan gadi keessa kam jedha. So the answer should be C. Insulin promote conversion of glucose into glucogen for storage in liver. Fakkeenya gaafa sukkaarri qaama keessa dhiiga keessatti argamu humna ol ta'e insuliniin maal godha? Glucose yookiin sukkaara dhiiga keessatti humna ol ka'e kana gara glucogenitti convert gochuudhaan gara tiruutti dabarsee achi keessa akka kuufamu godha. Gaafa kanammoo sukkaara dhiiga keessatti argamu sun hammisaa gad xiqqaataa dhufa normaalitti deebi'aa jechuudha. Means that insulin facilitates storage for excess glucose as glucogen in liver and process vital for maintaining stable blood sugar levels when glucose concentration is high. Question number 98. In a context of homeostasis, what is the main difference between negative and positive feedback mechanism? Sirna homeostasis keessatti negative and positive feedback mechanism garaagarummaa isaan jiru guddaan kam jedha. So the answer should be C.
negative feedback mechanism reverses the changes while positive feedback mechanism amplifies them. Negative feedback mechanism kan jennuun kun akka normaaliif deebi'uuf inni gadi bu'uun akka normaaliif godhu deebi'u godha. Positive feedback mechanism normaaliin sun akkuma itti fufi deebi'e more than normaalitti illee akka itti deemu gochuu danda'a jechuudha. Question number 99. Which of the following scenario illustrates the action of glucagon in blood glucose regulation? Kan armaan gadi keessaa dalagga glucagonii sukkaara dhiiga keessatti argamu to'achuudhaaf dalaggaan glucagon godhu kan agarsiisu kam jedha. So the answer will be A. Glucagon elevates glucose level by converting stored glucogen into glucose. Yeroo hammi sukkaara dhiiga keessatti argamu sadarkaa barbaadamu yookiin hamma barbaadamu gadi ta'e glucagon maal godha? Glucogenii gara glucosetti jijjiiruudhaan hammi sukkaara dhiiga keessatti argamu gara normaalitti akka ol deebi'u godha jechuudha. Means that glucagon works to increase blood glucose level by converting glucogen which is stored in liver back into glucose when level is to are low. Ganaafu glucogen kan jennuun yeroo hammi sukkaaraa gadi bu'e akka normaali ol deebi'u godha. Insulin yoo hammi sukkaaraa ol ba'e immoo akka gadi deebi'u godha jechuudha. Question number 100. What occurs during positive feedback mechanism? Yeroo positive feedback mechanism kan ta'u kam jedha. So the answer should be D. It changes Tiger's response to amplify the initial change. Means that positive feedback mechanism amplifies the initial stimulus, causing further change in the same direction, often moving the system away from the steady state. Question number 101. What is the characteristics defined Poikilothermic animals? Kan armaan gadi keessaa amala bineeldota temperature qaama isaanii hin to'anne kan ibsu yookiin Poikilothermic kan ibsu kam jedha. So the answer should be A. Their body temperature varies with environment. Poikilothermic kan jennuun bineeldota temperature qaama isaanii to'achuu hin dandeenye. Kanaafuu temperature qaama isaanii naannoo wajjin jijjiirama jechuudha. Haalli naannoo kan qorroo ta'e temperature qaama isaanii illee qorra, naannoo kan qorroo ta'e haalli temperature qaama isaanii hin ho'a jechuudha. Poikilothermic animals have body temperature that is changes according to their environment temperature, unlike homeothermic that regulates their own body temperature. Kana jechuun Poikilothermic kan jennuun temperature qaama isaanii waan hin to'anneef environmental temperature irratti hundaa'uudhaan jiraatu. Homeothermic kan jennuun ammoo temperature qaama isaanii ni to'atu jechuudha. Question number 102. What process do animals use to release excess heat in heat environment? Adeemsi bineeldota temperature qaama isaanii to'atan yeroo temperature ho'aa keessatti malli isaan fayyadaman kam jedha. So the answer should be B. Vasodilation and sweeting. Means that in hot condition animals employ vasodilation to widen blood vessels and sweet to facilitate heat loss through radiation and evaporation cooling the body. Yeroo temperature ho'aa keessatti bineeldonni maal fayyadamu? Vasodilation fi sweeting fayyadamu. Kana jechuun yeroo vasodilation jedhan godhani ho'i dhiigni sirriitti qaama keessa deema. Ho'i kanaafuu haaluma salphaan dhiigni qaamarraa ba'a. Akkasuma ni dafqu. Yeroo dafqanillee akkasuma bifa hurkaatiin ho'i qaamarraa gara alaatti baay'uudhaan temperature qaama isaanii akka to'atamu fi akka qorru godhu yookiin normaalitti akka deebi'u godhu jechuudha. Thank you for watching this video. Don't forget like, subscribe, share, comment. Aliyi Science YouTube channel. Video ko waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Yeroo itti tutorial biraa qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u gaafii yoo qabaattan karaa commentii naa barreessuun dagatina. Akkasuma commentii soo qabaattan karaa commentii naa barreessa. Yeroo itti aanu tutorial biraa qabadhee hanga dhufutti yookiin ammoo gaafilee boqonnaa 3 irratti video qabadhee hanga dhufutti yeroo gaarii sinaa ta'u galatooma. Thank you again. Good time for you. Yeroo gaarii sinaa ta'u sirrii qo'adhaa, sirrii dubbisa. Gaafii yoo qabaattan karaa commentii naa barreessa. Thank you. Good time for you. Galatooma.